আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আজকে আমরা কুকিং ভোক্যাবুলারি শিখব। তো চলুন শুরু করি। স্প্রেড। স্প্রেড এর মানে হচ্ছে ছড়িয়ে দেওয়া। এক্সাম্পল হচ্ছে আই এম স্প্রেডিং ক্রিম অন কেক। স্টের। স্টের মানে হচ্ছে চালানো। এক্সাম্পল স্টেরিং ইট আনটিল ইট কুক। পোর। পোর এর মানে হচ্ছে ঢালা। pour the juice into the glass. পিল। পিলের মানে হচ্ছে খোসা বা খোসা ছাড়ানো। Peel the bananas before eating them. Squeeze. Squeeze এর মানে হচ্ছে মোচড়ানো। Squeeze the juice from 2 lemons. Slice. Slice এর মানে হচ্ছে টুকরা। এক্সাম্পল হচ্ছে slice the bread into equal parts. Whisk. Whisk এর মানে হচ্ছে দ্রুত বেগে নাড়ানো। Whisk all of the eggs together with the milk. Scramble. Scramble এর মানে হচ্ছে একত্র করা। Scramble the eggs in a frying pan. Grate. Grate এর মানে হচ্ছে ঝাঁঝরি করা। Grate the cheese by rubbing on a serrated surface. Roll. Roll এর মানে হচ্ছে গড়ানো। এক্সাম্পল হচ্ছে roll the dough for making pizza. Knead. Knead এর মানে হচ্ছে চটকানো। Knead the dough for the pizza base. Blend. Blend. You can blend food for making your smoothie. Measure মানে পরিমাপ করা। এক্সাম্পল হচ্ছে measure exactly half a teaspoon of curry. Chop. Chop মানে হচ্ছে কাটা। Example chop the spring onions then add them to the dish. Sprinkle. Sprinkle এর মানে হচ্ছে ছিটিয়ে দেওয়া। Sprinkle icing sugar over the cake. Tenderize. Tenderize এর মানে হচ্ছে কোমল করা বা নরম করা। We should tenderize the meat before cooking it. Fry. Fry মানে তেলের সাহায্যে কোনো কিছু ভাজা। I'm frying sausages for breakfast. Roast. Roast এর মানে হচ্ছে আগুনের সাহায্যে পুড়িয়ে কোনো কিছু রোস্ট করা। We are going to roast the chicken. Bake. Bake হচ্ছে কোনো কিছু ওভেনে বেক করা। I am baking a cake. Boil. ফুটন্ত পানিতে কোনো কিছু রান্না করা। Boil the eggs until they are cooked. For more videos, please subscribe to my channel and press the bell icon. সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।